ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തത് ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ റൂൾസുകൾ എടുത്തു, പ്രസൻറ്റ് എടുത്തു, പാസ്റ്റ് എടുത്തു, ഫ്യൂച്ചർ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് തരാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ശരിക്കും അത് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നോളജ് കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ, അതായത് നമ്മൾ കാലത്ത് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസസ് പറയാറുണ്ട്. ആ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിലും ഗ്രാമർ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് പകരം ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കർ. സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. Come here. He always supports me. I like my society. Can I expect it today? I prefer to go by a car. What's the time? He is a good commentator. You can't escape from it. You can't escape from it. You can't escape from it. I am going home. They are very good people. We have got to discuss it in detail. Be polite to others. I can't express it in words. He is in the executive committee. Where is the chairman? That's a world record and get to record it. No information at all. I am confused. We can confirm right now. My time is precious. Be a voracious reader. I didn't go there. I want to talk to you. That's unbelievable. I was flabbergasted. I was flabbergasted. I have got to meet a friend on the way. I have got to meet a friend on the way. Respect your elders. Post it. It's okay. We went there yesterday. We went there yesterday. That's correct. I am sorry. I'm sorry. Try your best. What can I do for you? Forget it. We went together. I was talking to a friend. What exactly troubles you? I am afraid I don't know. Is it true? That's unbelievable. I speak English. That's great. What's the matter? I don't know. What's your program? Let's go. I have got to go. Nobody is perfect. Perfect yourself. I am going home. I don't think so. No, I am not coming. That's my college. What about a cup of tea? How are you? I will do it. What's your expectation? I appreciate your presentation. It's tomorrow. Do your homework. I hope I can. I'm a student of Western Speaker. Let's make it today. Is it a good film? He is intelligent. Most of us are going there. By the way, what about the picture tonight? I am extremely sorry. I understand. May I introduce Mr. John? May I introduce Mr. John? Well, let's move. It's fixed. Contribute something. What's your contribution?
It doesn't sound sensible. No, no possibility at all. Preserve your clean image. Call him. What's your ultimate goal? It was a week of anxiety and uncertainty. It's warm here. He's a teacher by profession. It commences on 1st October. Don't pass any comment. This music has become so commercial. I especially like the idea of using the music in the classroom. I especially like the idea of using the music in the classroom. Is it essential? We can stay at a hotel. We can stay at a hotel. I was surprised. I suppose it could rain. That's my power. What do you prefer? It should be pragmatic. Practice every day. That's the first question. I feel excited. We have got to expand the institution. He always wears expensive clothes. Observe what's going on here. This is the latest edition. It's for domestic flight. Go upstairs. It's not balanced. He was arrested. Arrange the day after tomorrow. I don't appreciate forced conversion. They are conventional. What's the news? We preserve our tradition. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തും രാവിലെ എണീക്കാൻ നേരത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റും. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. Everybody can speak English. The Western Speaker, പാലാരിവട്ടം.